everyone, welcome back to Makeup Mistress. I'm Pamela, and today I'm gonna talk to you guys about my most favorite thing on earth, that is skincare. You guys know that I'm a makeup artist by profession, but I am a sucker for skincare. আমি skincare ছাড়া একটা মুহূর্ত ভাবতে পারি না। টু অল মাই ক্লায়েন্টস হুএভার কামস টু মি, যখন আমাকে জিজ্ঞেস করে কিভাবে আমাদের বিয়ের আগে নিজেদের স্কিন কেয়ার করবো, তো আমি সবার আগে সবসময় একটাই কথা বলি, which is cleanse your skin well, which is very important. If you don't cleanse your skin well, then how are you going to apply all the skincare and all the serums and everything that you're going to put onto your skin? Because যদি তোমার সারফেসটাই ময়লা থাকে, সেখান দিয়ে আবার অন্য কোনো জিনিস পেনিট্রেটই করবে না, তাই না? সেই কারণে ডাবল ক্লেন্সিং ইজ মাই মন্ত্রা। ট্রাস্ট মি গাইজ, অ্যান্ড ডাবল ক্লেন্সিংয়ের কথা যখনই আসে, I absolutely love, I can absolutely go blind with the product, which is this is the Garnier Micellar Cleansing Water. This is suitable for all skin types, even for my skin type. Like, I have the most sensitive combination kind of skin which goes haywire whenever they feel like. So আমি এটাকে ভরসা করি, like for I don't know for how many years I have been using this for my skincare. So আমি যখনই স্কিন কেয়ারের কথা ভাবি, তখনই আমার সবার প্রথম যেটা মনে পড়ে সেটা হচ্ছে গার্নিয়ারের মাইসেলার ক্লেন্সিং ওয়াটারের কথা। এইটা দিয়ে সবার প্রথম আমি আমার মুখটাকে ক্লিন করি। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি, অনেকেই কথাটা বলে যে I don't apply makeup every day. Hello, you apply your skincare, you apply your sunscreen every day, you go out in the sun, you go out in the rain, you go outside and all about. Even if you stay inside, you cook, you do your household chores. So আমাদের স্কিনে ময়লা, ধুলো, ঘাম, যে কারণে আমাদের ইন্ডিয়াতে যেহেতু এতই একটা চিটচিটে টাইপের ক্লাইমেট অলওয়েজ থাকে, ম্যাক্সিমাম সময়টা গরমকাল, ঘাম হয় আমাদের। সেই ঘাম থেকে ঘাম অ্যাট্রাক্ট করে অনেক রকমের ডাস্ট পার্টিকলস, যেগুলো আমরা চোখে পর্যন্ত দেখতে পাই না। সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সেগুলোকে আগে ক্লিন করা। যখন আমরা শুতে যাচ্ছি, আমাদের ফেস যেন ক্লিন থাকে, যেন আমরা পরিষ্কার বিছানায় শুতে ভালোবাসি, সেই রকমই আমাদের স্কিনও পরিষ্কার হতে চায় পুরো দিনের যত রকম সব কিছু কাজকর্মর পরে। আমার স্কিন কেয়ার একেবারে বিগিনিংয়ে থাকে হচ্ছে যেটা আমি সবার প্রথম আমার মুখে ইউজ করি, তারপর আমি ফেসটা ওয়াশ করি, অ্যান্ড দেন আই গো অন উইথ মাই স্কিন কেয়ার রুটিন। আমার স্কিন কেয়ার রুটিন এটা ছাড়া একেবারে অসম্পূর্ণ। সব থেকে ইম্পর্টেন্ট বলি, এটাতে কোনো প্যারাবেন, সালফেট, এটাতে কোনো হার্শ কেমিক্যালস নেই যেটা তোমার স্কিনকে রিপ অফ করবে অফ ইয়ার ন্যাচারাল অয়েলস। সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমাদের স্কিনে যখন আমরা স্কিন ক্লেন্স করি, আমাদের যে জিনিসটা দিয়ে আমরা স্কিনটাকে ক্লিন করার চেষ্টা করি, সেটাই আমাদের স্কিনটাকে আমাদের ন্যাচারাল অয়েলস থেকে রিপ অফ করে দেয়, ড্রাই করে দেয়, ফ্লেকি করে দেয়, ডিহাইড্রেটেড করে দেয়। বাট আমাদের এই গার্নিয়ার মাইসেলার ওয়াটার কিন্তু একেবারেই সেটা করবেন না। ইট উইল হেল্প ইউর স্কিন টু ব্রিথ, টু ক্লিন ইট ফ্রম ইনসাইড, অ্যান্ড যাতে করে তোমার স্কিন একটা খোলা নিঃশ্বাস নিতে পারে, অ্যান্ড ইট ক্যান ওয়েলকাম দ্য স্কিন কেয়ার প্রোডাক্টস দ্যাট ইউ আর গোনা পুট, অ্যান্ড সেগুলো যাতে ভালোভাবে কাজ করে। Best thing about this product is it is absolutely sulfate and paraben free, suitable for all skin types, gentle on the skin, removes dirt, pollution, oils and sweat effortlessly. This product is my go-to because it acts like magnets. It attracts dirt, pollution, sunscreen without leaving any sticky residue on the skin. It is absolutely my travel buddy, and all you have to do is pour, and you have to just press it onto your skin and then just swipe it off, and it is as simple as that. In just a jiffy, your makeup will be off and you'll get hydrated, glowy skin from inside. You must get your hand on this, guys. My link will be down in the description box. Don't forget to check it out.
The other two variants, like the vitamin C micellar cleansing water, will brighten your skin along with cleansing it, and the oil infused cleansing water will remove all waterproof makeup in a jiffy. আমার কাছে প্রচুর প্রশ্ন এভরিডে করে যে স্কিন কেয়ার কীভাবে করবো। তো আমি বলবো তোমার স্কিন কেয়ারের ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে এটা দিয়েই হচ্ছে তোমার স্কিন কেয়ারের ফার্স্ট স্টেপ শুরু হবে। আর ট্রাস্ট মি, তোমরা নিজেরা ডাবল ক্লেন্স করে দেখো। ফার্স্টে এটা দিয়ে ভালো করে মুখটা পরিষ্কার করো, তারপরে ফেস ওয়াশ ইউজ করো, অ্যান্ড দেন গো অ্যান্ড জাস্ট use all your skincare products, and you come back to me after a month and let me know how your skin has improved. And that is a promise, guys. ভালোভাবে স্কিন যদি পরিষ্কার থাকে, ঠিক ইনগ্রিডিয়েন্ট দিয়ে যদি আমাদের স্কিন আমরা পরিষ্কার করি, তাহলে রিজাল্টস will be visible. With that, I'll end the video today, and I hope you guys liked it. Onek queries, questions answered hoto hoyeche. If you have any other queries, do let me know. I'll answer them all. And thank you so much for watching. Don't forget to subscribe to my channel, and I'll see you soon with some new content. Till then, bye and stay gorgeous.